3986986. You can also stream these broadcasts live by logging on to our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025. البرنامج بيجيك في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا او ارسل لنا رساله نصيه. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. نبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت. اي راديو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا زول كبير. صباح النور. معنا منو؟ معك الكرسي الصابينو دمازة من مدينة واو. صابينو اتفضل. من حي الزهور. حقيقة أنا بدأ نقدم رسالة بسيط للناس بتاع الكهرباء والناس بتاع موية في واو. أنا داير أعرف القطاع الجنوبي ده من حي جبل ماشي حي السلام وحي معتمدين وكوستي ونزريت المحلات ده كهرباء ما بتجيو. كهرباء المفروض يجيو لا مويه لا كهرباء ليه؟ الحاسس شنو؟ وحاسس الجوز بتاع المويه عمل 500 جنيه. في مشاكل كثير جدا لأننا محتاجين للكهرباء. ناس الكهرباء مدير بتاع الكهرباء يسمع الكلام ده. الشارع بتاع الجامعة ده مشار رئيسي. لو وصلنا الكهرباء من المطار لحد عمل الحكومة مفروض المرة الثانية يكون الشارع بتاع الجامعة فيها كهرباء، لأنه دي مؤسسات حكومية. حي جبل، حي السلام، حي كوسي، نزريت، ومحلات دي المعتمدين 50 دي كلهم محتاجين للكهرباء، محتاجين لمويه، ما عندنا مويه ما عندنا كهرباء. دي الرسالة بتاعتي، والحكومة كده يتدخل فيها، المملكة بتاعت البلدية، حاكم بتاع الولاية، ناس المجلس التشريعي كده يشوفوا الكلام ده معلوم في شنو اللي حاصل. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا. ما يكون في تفرقة في تقديم الخدمات للمواطنين، خليه يكون بالتساوي. اي راديو. هلو. يس. خير أكيله جزيلا. صباح النور ابو جاز، تفضل. ابو جاز عنده جاز تحياتي لك يا عالم حيلي اول متصل الزول بتاع واو. انا كان بهاي كله متصلين بتاعنا ومستمعين. في مستمع جديد اسمه ريفرن يوكيسي مونا وقالوا يستمتع بالبرنامج بتاع درس الشبهيه مع أكيله جوزيف. أنا كان بهاي ناس أصدقاء بتاعي ناس ديفيد ماغو، مستور، كوشوك، بانجان، سليمان، جوزيف طلبونوك، يوزيف بتاع مونوكي، وسلطان بتاعنا نايم لحد كمان دربون فوق. مع أمريكا كمان أما بلال ساو. أنا بقول شيء لك سايم بقول جيرانات ما في حاجة بتاعي. بس عندي ملحوظة بسيط كده يا إيمانويل. أنت على سكان بتاعنا هنا هذا population census كان في ولا هذا على الأشيم. الشعب ده قال دولة ده عنده أغلبية الشعب ده كل شباب. يعني over 70% youth. شفتها؟ كيف إننا youth أنت عينه كباسون قال مود leaders of tomorrow. leaders of tomorrow. وانا tomorrow ده أكيد ما في. تلقى في إننا برلمان هنا. الpopulation of برلمان have more than half a million برلمانين. How many youth are there in this half a million? يجون السودان ده. A sort of million ولا quarter of a million. عندك ناس أغلبية. عندك more than 70. How can you be neglected from the management of the country? Completely neglected or rejected? That's unacceptable. It is not the majority. Let's say the parliament, let's say at least quarter of a million, mean down 70%, like less than quarter of an inch of mercy. The same applies to our women bloc. They are forced to believe in that rumor. Now they are 35%, 35%. They are equal. You want 35% to be employed? Yes, madam. It is a majority. More than 51%, they are women. Kan bukan ke dua dari kita Israel 35% le. Para kan benashid nisa wa shabab kemo unite. Let them merge, ally, cooperate. Elections are here kemo nisari. Let them register and then contest and vote in all elective levels. Kano se kahilla, parliament, mayor, commission. Let them do all of us. Let us contest and then we vote out all these cartel, all these criminals. We send them to the political dustbin.
عشان كده القوية بتاعهم ودعمهم عشان هم يكونوا قادرين على انه يودوا البلد لقدام. اي راديو. اي راديو صباح الخير. صباح النور. السلام بتاعي ببدا لجو السيدي بتاعي وكله استاف بتاعه في يوم بتاع الليله شغالين. نعم صوتك تحت شويه باتيستا. السلام بتاعي بمشي لك هناك جوا الاستديو بتاعي راديو لكل استاف بتاعكم. نعم تفضل واصل. الليله وسلام للمستمعين الاكثر من المتصلين ديل، كل زول قاعد يستمع هسي سلام له. انا اقدر اقول كده كلام بتاع التخطيط هسي عندنا في مربع 2 هنا في القرى هم يمتوا جو في شهر 11 هناك و10 اللي ورا انه هم جايين عشان يفتحوا شوارع وينظموا باقي محلات الما منظمه، فهم ثاني ما قالوا لنا هم انا 30 اللي عرفنا منهم تنوير، وهسي انا سامي انه يعني عملوا محلات كثير قاعد بينظموا فيها وبتاع، يعني هسه زي حي المنقاد من احياء القديمه ذاته ودار السلام محلات ديل قالوا فيهم كنتر جاي يعملوا لهم علامات، أنا دايرينهم برضه يجوا هنا يعملوا لنا كلام كل زول يعرف يقدر بتاعه، لأنه في ناس هسه داربين أسبوعين ده حجر كرة برا كرة جوا، يعني مع لو وزعف نفسه هناك، والقديم المفروض يطلع منه يخليه شاري أو يخليه لإيزي الزول الثاني لسه برضه قاعد فيه، فكلام ده ما كويس. الزمن ماشي بعد شهر واحد انتهى هنا خايفين قريب يقولوا لنا خريف خلوه بعد الخريف. ما عندي كثير كانوا من بسمه 30 بتاعنا ديل بسمه كانوا بيحاولوا يشوفوا لنا معالجات بتاع الكلام ده قبل ما خريف يجي عشان الناس بعدين ما يجي يقولوا علينا في خريف سرطونا. زمان في القرى كويسين ما في حاجه جو بارك طبعا على مستوى عامه، ماشيين لشغل ما شفت حاجه ملحوظه كده عشان اقدر اتكلم فيه كثير. شكرا. Alright, gracias لمشاركتك باتيستا. راديو. Hello راديو. Yes, revert back to us on the same line 0911 or 22986 This is the Residence Report segment. Radio. Good morning. Yes, good morning. Yes, you are connected with James. Welcome, James. Emmanuel, just Akile, today I would like to raise a very sensitive point that other people may ignore for the sake that maybe that is not sensitive point. The issue of education. Education is a key to the nation building. And now people are going for education. And many majority of our citizens got no salary to register their children in the schools. And government seems to be quiet over this. And this needs all the parents or all the guidance of the children that are going to be registered this year not to be quiet over this. The children are already in Kenya, Uganda, Rwanda, and any other part of the world, and your kids are not again going to school this year. Though they are going to school, there will be no teachers. Though they accept, yes, we want to, we want kids to go to school, then there will be no teachers that are going to teach them. And our people are just quiet. For how long are you going to remain as slaves in your own country? Is you the country not for individual who might be the leader is the servant, but you who is saying you are the overcharge of this country, of which you should express out what is doubting in your services. And I urge our people, this should not be a joke as usual. We must to speak because our kids should not be used as slavery. Whether we remain as slavery, and our kids will also be slave to those who are taking their kid outside. It's not that really good. I'm calling upon the citizens, please never keep quiet on this matter until it is addressed. If it is not addressed, it is better to do something that will maybe free your children or yourself, because you cannot just always be like that. Thank you. Alright, thank you. موضوع بتاع دفع الرسوم في المدارس للعيال والموظفين في القطاعات العامة شهور عديدة هم ما لقوا مواهب بتاعهم. اي راديو. الو انا جسم كده. يس. صباح الخير. صباح النور. كشوك ودرت وين؟ اخويا كوساي ناس صامتين قاعدين، لكن بس الفرصه ما في التليفون يعني ما شاء الله متصلين ما شاء الله. اوكي تفضل. انا بعيك في استديو وبعيك كل الزملاء شغالين وبعيك كل المستمعين.
ايمانويل انا اصبحنا كويسين السي او سي في البدء. انا بشكر زميل بتاعه الشقيق اخونا كابتن نشان في تشيك بوينت. بشكر قوات النظاميه كله. الحمد لله ايمانويل الامن بتاعنا بقى مستتب، ودور البوليس في المخيم منه كويس وما شاء الله، وفي اجازات لان في نوع بسيط من المجرمين تم القبض عليهم، وهذا الامن بقى مستتب. يعني موضوع الناس اللي كانوا بيلبسوا قمامات، بيلبسوا ماسك في وش بتاعهم وبيعملوا نهب للناس بالذات في محلات موبايلات وكده، ده بقى ما في. في ناس بسيط منهم قبضوهم وبوليس ماشي صوره كويسه يعني جدا بيساعد الكوميونتي. انا كويسين انا في صوتي. ايمانويل برضه انا بدي صوتي للمجتمع بتاعنا او للقوات النظاميه نقول لهم انا شكرا كثير. نمرة 2 ايمانويل انا بدي الشيء الماشي في غرب الاستوائيه. نرجو من اخواننا في قوات الدفاع المشترك في الجيل فام او في اللجان التعليم دي عشان يسرعوا يمشي وقفوا الحرب الماشي او جمرة النار البسيط في كوبري ده. كان ما نسمع انه في ناس هاجموا انفسهم. ونتمنى برضه اللجنه الجديده تم التكوين بتاعه من قبل الرئيس انه يسرع بتكوين او توزيع الجيش بتاعنا في المعسكرات ودخول القوات الكل البرة في كونتينر سايد، عشان ترى ما يكون لنا الجيش تاني جيوش تسمى بجيوش جيش فلاني جيش فلاني. لا، جيش فلاني جيش فلاني بيجيب مشاكل في جنوب السودان. جيش واحد يعني زي ما النائب الرئيس الاول كلم المستشار السابق للرئيس قالوا من شهر ابريل ما نتاني جيش تاني، جيش يكون جيش واحد جيش قومي. برضه لجنجولة للزيارات بتاع حاكم بتاعنا نتمنى انه برضه يعني الصوت الاول بيمشي بداري بيبور. ده يا تو حاكم بتاع وين؟ يا تو حاكم بتاع وين؟ حاكم بتاع جنجولة السين معجوب يلترو المشي لعقوبه. نعم. وفاضي كده مع شباب بتاع جنجولة كله هنا ما في يزول يهاجم الجيران بتاعه، لكن برضه يكون نفس خطوه ماشي في رجالة بداري بيبور ايمانويل، لان هسه بيبور بقابات بشيل عيال. يعني كلامنا برضه يكون لعقبو يوي برضه يكلم الشباب بتاعهم ما بزول يخش في مناطق بتاع الجنجولة عشان يشيل جنة بتاع الزول ويشيل بقر بتاع الزول. شكرا. شكرا. ما بنقدر نأكد او ننكر الكلام ده، لكن ده نقطة بتاعك برضه المهم تطرقت فيه، وده بيمشي للسلطات. راديو. الله عارف. نعم. الله عارف. سيبوا كده. Emmanuel جزء كده. نعم. اصبحتوا كيف يا ويل؟ والله هنا كويسين، اصبحنا كويسين الحمد لله. جو بارد ياو، بس الاوضاع الاقتصاديه ياو المشكله الوزير اللي قاعد يواجه شمال بحر الغزال. وتحياتي لك والمستمعين كلها بدون فرص، كل الاخوه اللي كانوا بيسلموا عليك الفتره دي كله انا بسلم عليهم في وقت انه راديو بقى في المسا دائما من الساعه 7:30 يا قطع 7:30 الاخبار يا 8 وربع 8:30 ده ما بيجينا ثاني الساعه 9 صباحا او بعد الانتهاء بتاع دون 8:30 بيجي وبكون شغال هذه الفتره المسائيه. يعني ما عارفين المشكله وين، فهذه اول صعوبه قاعد يواجهنا. وبرضه الناحيه الاقتصاديه قلت لنا بدات ده المرتبات طبعا يا اولي وزمن عارفينه كلنا. هسه جانا مرتب بتاع شهر 12 بالنسبه للقوات النظاميه، مرتب شهر 1 2024 يا لكن ما طلع بطريقه منتظم. يعني وحده نظاميه واحده مثلا زي الشرطه وكده لما يمشي البنك بمشي بيقولوا له جزء من القروش وجزء ثاني بودوه يومين 3 ايام يا اسبوع يقول له تجينا بعد اسبوع يعني دي تشيل باقي القروش الثانيه. يعني يمكن اداره الشرطه ممكن يمشي 3 مرات يدوه زمن 3 مرات يعني ب3 دفعات تبع الوحده تنتهي. وحتى الان لسه ما تمت. هسه الدفعه الاولى او قاعد يشوف والدفعه الثانيه ما معروف اليوم او بكره، والدفعه الثالث يمكن في نهايه اسبوع او اسبوع الثاني. فهذا النظام بتاع شنو يحصل كلام بشكل هو كده انه السنين دي كلها مرتبات ما قاعد تيجي منتظم، ويقول الكاش في البنك ما موجود، وتصديق يعني من الحكومه المركزيه في جوبا وفي الولايات يقولوا قروش ما في. كلام ده ناس معتارين على الحته دي. من المفترض انه
يكون في يعني إرشاد للناس يا جماعة سبب القروش ما في واحد اثنين ثلاثة القروش مشى وين؟ ده عملة بتاع الدولة والبلد ما قاعد تصرف في الفترة الطويلة دي. معقول إذا جاء شهر واحد يقولوا قروش ما في مالي لو كان 3 شهور 4 شهور يكون معقول أو شهرين ساكت لكن شهر واحد يقولوا قروش ما موجود. يعني ده يسوى وده جان ده عسكري ده قاعد يصرف في إدارة معينة وإدارة ثانية في نفس الوقت ما قاعد يصرف. يعني يقسموا الوقت لكم مرة. يعني مثلا أنت تعمل أكل في البيت أولاد يأكلوا وبنات ما يأكلن أو بنات يأكلن نعم أولاد يأكلن ما بيجي يا أخوانا. نعم يعني ده الكلام ده يكون في إرشاد عشان البلد يكون واعي. الناس ما يكونوا قاعدين غامضين. شكرا جزيلا. شكرا لك سيبو كده. ما هي بتاع شهر 1 سنة 2024 يا وصل لناس هناك في ولاية بتاع شمال بحر الغزال والطريقة بتاع الصرف حتى ما بطريقة كويس وده الشكوى اللي بيقدموا هناك سيبو كده. بيجيبنا ل 25 دقيقة بعد الساعة 6 نمشي لفاصل إعلاني ونرجع. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3 hash. Manuela, you always know the latest on health. What did I miss this time? Nadal, you're missing everything. There is a cholera outbreak everywhere. People are getting infected and hospitalized. Oh no! Tell me more about this. What is this cholera that you're talking about? Cholera is a dangerous diarrheal disease caused by bacteria. It affects both children and adults. It can kill within 3 or 4 hours if a person is not treated quickly. That sounds serious and dangerous. How does someone get cholera? You can get cholera when you drink dirty water or eat food contaminated with cholera germ. When flies carry cholera germ on your food, defecating in the open, drinking water from dirty containers, drinking untreated or unboiled water from rivers, streams, lakes, ponds, and unprotected springs, not washing your hands before eating food and after using the toilet, eating unwashed fruits and vegetables, and eating food that is not reheated thoroughly, poor hygiene among food sellers, bathing or touching the dead body of anyone who died of cholera, and having rubbish in compounds which attracts flies. Thank you, Manuela. But how do I know I have cholera? You can know that you have cholera when you notice passing excessive amount of white rice like watery stool frequently, vomiting frequently, and general body weakness due to excessive loss of fluids. Thank you for this important information. I will share this information with my family members and others in the community. If you or anyone experience these signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility or call the Ministry of Health toll-free number 6666. Cholera kills. Act now. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan.
نعم صباح الخير مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. خلينا نقرا بعض من الرسائل قبل ما نمشي لعناوين الاخبار. شاكوشا كيج كتب على الفيسبوك بتاعنا: صباح الخير مشاهد مباشر من ملكال، اصبحنا كويسين الحمد لله، وتحياتي لمتصلي ومستمعي ومراسلي على رأسهم ديفيد ماجوك وسلطان جوزيف وماما ماريا وفرانكو سيبت واخرين. جورج جيمس كتب: صباح الخير اي راديو، اصبحنا بخير الحمد لله من واو حي السلام. Another one here from Sokiri Isaac Kenyi wrote watching live from Kajukaji. Another one here from Samuel Maror said is watching us live from Urol. John Mayen said good morning Emmanuel and the regular callers, writers and listeners of iRadio in our area. There's nothing alarming watching you live from Gumbo. Angui Usta said good morning iRadio, watching you live from Wa. My greetings to you in the studio and all the listeners, writers and callers of iRadio. My regards to my uncle Kwach Kwacha Angui in Juba. Kol Malit said good morning Emmanuel and to the listeners of iRadio across the country. Another message here from Ayi Wol Ayi said good morning from the University of Juba. Kanwat Ima said good morning from Jebel Yesua. Ivan Saleh or Salah said good morning Emmanuel, Akile and all iRadio listeners live from Egypt. Another one here from Anyuat said good morning from Juba Town. Justin Keri Road live from Juba. Gismalla Isau Syria said hello, this is Gismalla watching you live from Yambio. Nothing bad from Yambio this morning. Good news there. AAA Attempt said good morning to you. My second greetings going to Mama Maria, Batista Armano, Sultan Joseph Gum, Madud, David Magog, and to all iRadio listeners. And we are okay. I'm watching you live from High Nazareth in Western Bahr Al Ghazal Estate. Jabir Lojon Enosa said good morning iRadio. I'm watching you live from Uganda. Deng Achwil said good morning iRadio. I'm watching you live from Jebel Souk. John Ujuan said good morning Akile, how are you doing? Back to us in Wow is fine and we are going for our normal duties. Augustine Louis said I'm watching you live from Wow for the residence report where I'm staying in Wow. We are all fine. I pass my regards to the regular callers, writers across the nation, and pass my regards to my second wife, that is to my wife, that is Susie Peter. Another one here said good morning iRadio. Got quote said watching us live from Koch County. Our area is quiet and normal. People are still celebrating the new commissioner in the area. Muhammad Buli said Sabah al Khair iRadio. James Lasu also Esbon also said watching us live from Juba. Ahergot also wrote good morning to you iRadio and the Dawn Show team and the listeners across the country. Call me Aher, watching live from Will in our area. The area is quiet and nothing but Salvatoria Awan said watching us live from University of Juba. You can keep them coming. We'll read them, some of them later in the program. We'll go for this short break and after that we'll cross to the news desk. News headlines. Objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan.
Right, and it's now time for news headlines. The South Sudan Police Service has reported 11 loss of lives, including 2 women, and 4 injuries related to gang violence and cattle raids across the country during the past week. A civil society organization has welcomed the recent decision to dissolve the National Transitional Committee, or NTC, and calls for audit of previous committee activities. And disturbing videos have emerged showing the dire situation at a disused gold mine in South Africa, where scores of illegal miners have reportedly been living underground for months. Now stay with us for this and more at the top of the hour. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balid, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Right, a very good morning to you once again, and welcome back from the break. Now let's move on with our program, where the governor of Eastern Equatoria State says there is need to create conducive environment for investors to come to the country to improve the economy. There have been repeated calls by South Sudanese entrepreneurs and also the government on regional and international firms to invest in South Sudan. Governor Louis Lobong Jore believes that once investors come to the country, it will create job opportunities to different categories of the population in the country. He also added that South Sudan has various opportunities in the investment sector. Lobong further stressed on the need to create policies on the usage of land as a way to attract investors in South Sudan. He made the remarks in an interview with iRadio yesterday. For us to fight the economic challenge that is facing us in our country, we have to create a conducive environment and also see into our laws about the usage of land, so that we create policies, conducive environment to attract the investors to come into our country, into our state, into our Payam and Bomas. Because when the investors come, they will come and create job opportunities for all different categories of people. And it can employ thousands of people. Unlike the NGOs only comes and they can employ very few people, and it is only the elite. The bulk of the population, they will not get a job. And they will not improve our economy. They only give us another. But it is the private sector, it is the investment that will improve our economy and will create opportunity for so many people. So this is what we have to go for.
And all that will include journalists work towards to show to the that South Sudan is a country that you can invest. There's a lot of opportunity. It is not dangerous as people think somewhere. But people are portraying our country to be like that all the time, problem. Nobody will come in that and will not come. And if also we refuse our land to be used to give to the investors, then how shall we improve our economy? How shall we improve our lives? Where shall we get money for us to provide the services to our people? It's through investment. Then we need to market the land to do things. We cannot use up on the air. Because if it does not come like that, we must also get prepared, work. We must work. Even when the investors come, they give us a job, we must do that. نعم. واحنا سمعنا هناك من لويس لوبونغ لوجوري حاكم بتاع ولاية شرق الاستوائية، كان بتكلم لآي راديو امبارح. في حديث بتاعه هو بيقول انه هناك في حاجة الى خلق بيئة مواتية بحيث يجي المستثمرين الى البلاد لتحسين الاقتصاد. وهناك طبعا في دعوات متكررة من قبل رجال الأعمال ونساء الأعمال في جنوب السودان والحكومة للشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في جنوب السودان. والحاكم لويس لوبونغ بيعتقد بمجرد أنه يجي المستثمرين في البلاد ده برضو حيخلق فرص بتاع عمل لفئات مختلفة من السكان في جنوب السودان. وبضيف أنه جنوب السودان عنده فرص مختلفة في قطاع بتاع الاستثمار. وأكد لوبونغ برضو على الحاجة إلى وضع سياسات بشأن استخدام الأراضي كوسيلة لجذب المستثمرين في البلاد. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نرفع المكالمات. Manuela, you always know the latest on health. What did I miss this time? Nadal, you're missing everything. There is a cholera outbreak everywhere. People are getting infected and hospitalized. Oh no! Tell me more about this. What is this cholera that you're talking about? Cholera is a dangerous diarrheal disease caused by bacteria. It affects both children and adults. It can kill within 3 or 4 hours if a person is not treated quickly. That sounds serious and dangerous. How does someone get cholera? You can get cholera when you drink dirty water or eat food contaminated with cholera germ. When flies carry cholera germ on your food, defecating in the open, drinking water from dirty containers, drinking untreated or unboiled water from rivers, streams, lakes, ponds, and unprotected springs, not washing your hands before eating food and after using the toilet, eating unwashed fruits and vegetables, and eating food that is not reheated thoroughly, poor hygiene among food sellers, bathing or touching the dead body of anyone who died of cholera, and having rubbish in compounds which attracts flies. Thank you, Manuela. But how do I know I have cholera? You can know that you have cholera when you notice passing excessive amount of white rice like watery stool frequently, vomiting frequently, and general body weakness due to excessive loss of fluids. Thank you for this important information. I will share this information with my family members and others in the community. If you or anyone experience these signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility or call the Ministry of Health toll-free number 6666. Cholera kills. Act now. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. إنتكم في جنوب السودان.
مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نرفع بعض من المكالمات بعد ما سمعنا من حاكم بتاع ولاية شرق الاستواء، ونتكلم عامة في موضوع بتاع الاستثمار في جنوب السودان. السؤال اللي بنطرحه: ما هي التدابير اللي بتعتقد انه ممكن اتخاذه لجذب المستثمرين الى جنوب السودان، وكيف ممكن التدابير دي تساهم في التحسن الاقتصادي في جنوب السودان؟ Now we ask, what measures do you think can be taken to attract investors into the country, and how can these measures contribute to the overall economic improvement or growth of in South Sudan? Dial 0911-22986-986. Radio. نعم. كيفك؟ نعم، أنا منو؟ تعبان. اسمك منو؟ اسمي تعبان. تعبان، متصل من وين؟ ها؟ متصل من وين تعبان؟ alright، تعبان هناك خط بتاع وائل انقطع. راديو. إيمانويل جدا بكلم صباح الخير. صباح النور. اوكي، تحية لك في الاستديو وتيم العامل معك والكل المتصلين والمستمعين. وانا منو؟ معك ايزاك. كل سنة انت طيب، زمن طويل. يا سلام سلام، ان شاء الله ربنا يحقق امانينا جماعة. طبعا ان شاء الله، اتفضل. يا انت عارف يا اخوي، يا منذ 2005 ليوم الليلة زي ما سؤالك قالت الدولة إذا كانت في زازة بتاعت الأمن، الدولة إذا كان في انعدام الطرق وعور الطرق، الدولة إذا كان ما في مخزون بتاعت الكهرباء بل هو الصب بتاعت الكهرباء الدولة، ده يعطوا مستثمر البيجي في دولة البيجي في كويس؟ ما في كويس. أي زول بيجي بعمل عقد مع الحكومة وبيمشي، بعمل عقد مع الحكومة وبيمشي، بعمل ده مثل في الأراضي في الدولة بيمشي. ليه؟ لأنه الاحتياجات الخاصة كويس في الدولة ما قادر لا. إذا كان الحاجات اللي أنا ذكرته ده موجودة، عندنا مياه، عندنا كهرباء قاعد كويس، والشوارع بتاعتنا كويسة، أنا متأكد المستثمرين اللي بيجونا ذاته في الدولة مش ده اللي اسمه بلطجية اللي هسه مين بنقول ده مستثمرين، ما مستثمرين بالنسبة لي أنا، ده البلطجية. لأن المؤسسات العامة الشركة اللي بتستجوب أكثر من 2000 عامل دي هو ده رجال الأعمال، لكن حتى ده أنا ما بشوفهم واحد اثنين. حتى إذا كانت الشركات البسيطة هنا ده الأجنبي جاي مستثمر تلقاه جايب ناسه، حتى أصحاب المنطقة أو المواطنين الأصليين بتاعت الدولة لم يتم توظيفها، ويقول أننا عندنا حكومة وأننا بينهم عندنا الحكومة، لأن الحكومة ده أننا يهود يساووا كويس. 2010 أننا صوتنا، 2011 أننا صوتنا، أننا عاوزين الدولة كان يكون عشان قادر يشيلنا، وأننا قاعد نشيل الدولة كويس. حتى السؤال بترى لويس لوبون منذ 2010 أنت قاعد في دورتها أنت عملت شنو؟ ما في أي حاجة أنت عملته. أنت زمن حتى حاليا أنت في السياسة إنك أنت ماشي التاريخ برجعكم يا ناس الحركة الشعبية تستلم ماذا فعلتوا أن الدولة 20 سنة أنتوا قاعدين ما في أي خدمة، قادرين تقدموا للشعب وأنتوا قاعدين تكونكوا وانينا فنتم. والله أنا بتأسف لكم أنتوا قاعدين في الحكومة لا قادرين تساووا بتاع الشعب، لا قادرين تقدموا خدمات للشعب. الشعب بيعاني، لا في مستشفى، لا في مدرسة الدولة، لا ده يعني شنو؟ وانينا عندنا ربنا ده ما خلقنا عشان ندينا الريسورس بتاعنا، ليه ما يتم توظيفه؟ نعم. أي زول في الدولة ما يحتاج أي زول في الدولة يشعر بأمان وطمأنينة. شكرا. alright، شكرا جزيلا ايزاك. راديو. Yes, good morning. David, welcome. My brother, if we talk about this statement from Louis Labon, the statement sounds very good, but the problem, all the speeches that the government officials are given nowadays, they don't work because they like to talk and they don't want to work. If you can see, Governor of Torit have access to go to president, to first vice president, all the presidents. It is his right now to say that the investors are supposed to be encouraged to come to South Sudan, but is the conducive
do we have conducive environment for investors? Because being an investor, you need a conducive environment for your business. Because there is no businessman that wants loss. All the businessmen, they need benefit. That you are going to that country so that you get profit for your business to go ahead. If they want, let him take the lead to tell all the politicians, please let our political will. Number two, let us forgive ourselves so that let our country be a good country. So to let all the investors come to it, to come for investment. And how will this country be good? It is when the Chapter 2 is being implemented. That is for security arrangement. Number two, it is when all our politicians accept themselves and forgive each other so that they implement the RRC's agreement and they bring all the other outside holders so that they join the peace to let the country be in peace and we go for elections. This is where the other investors or other countries will be interesting to come to South Sudan. But if you see this confusion, nobody will accept. Even South Sudanese are outside the country now. They don't like even to come to South Sudan. Because if you can see all the government officials, they are running with their bodyguards and so forth. Only citizens are the ones who are not being protected. But for themselves, including him, they are running with very many groups that are protecting them. Why? Because the country is not what? It's not secure. So let them revise what they are saying and let them work instead of talking. Thank you. All right, thank you. Easier said than done. iRadio. صباح النور. نعم جوزيف تفضل. أنا بقول في برامج بتاع إنفسترز وحكومة بتاعنا والحاكم بتاع الصوي بتاع الشركة السورية جامبوري وكان حاجة كويس شديد ده حاجة مهم شديد. cause أنا كجنوبيين أنا كان رمان بس أنا بقول إننا جنوبيين ما برابع. يعني ده فكرة كويس لكن طبعا جماعة كلمات investors ده بيجا كيف كان في عدم بلد ذاته ما عندي سلام. بيتدرموا سوية تبليع بتاعك بتعمل شنو لكن بيجاجاب وثم بتاعنا برا ينام ما كويس يقولوا جنوب ما كويس أنا يد جنوبين يا بيشيلوا بريبورت بتاع بلد بتاعنا بيقولوا الناس برا هنا قالنا ما كويس في جل بيجوا بيزنس بتوع في محل ما كويس عندي insecurity. أنا بقول يعني أقوم كانديرا عشان investors بيجي كتير إن كده كلام ده security بيريو مهم شديد وأنا مقتنع ده حاجة بونس لكن ما هو من نفس لأنه ناس بارا هنا كايفين مول كايفين جنوب شديد لأنه ثم البران جنوب ده أو ثم بطال. أنا بقول لهم هم كانوا إنفسترز عشان عندنا برابة جنوبين كلام بتاع security يعني مشكلة كتير. ده حال البوري إنفستر بيجي لنا في الجنوب. شكرا. ورا جوزيف كوني شكرا. الرسالة بتاعك واصل ومعظم الكلام بيتكلم بيصب في عاتق بتاعة السلام والأمن. iRadio. نعم رجع تاني ويتصل علينا. Hello iRadio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yes, we are connected with Jimmy Dwar. Welcome. Yeah. The question that you asked should be answered in two ways. One has been said by David Logos, the security arrangement. The national and true national security arrangement that will make the forces focusing on their right activities, like protecting the territorial integrity, protecting the properties of the people, and also protecting the constitution. This is number one that needs to be done to attract the investors to come to South Sudan. Two, we need to have a stable political land space for South Sudanese. You speak your mind, nobody should come and intimidate you until you plan other things that may tend to chaos in the long run or the short run. So if these things are done, I think the investors should be attracted to come in because we say in mouth that we are a democratic country, which we do not even one day practice. So it means we are just saying what we are not doing. The result to what the governor of Eastern Equatoria is saying is the same thing that people have been saying. We are a democratic country. And when you see, on the other hand, you see endorsement happening and you see resources being wasted with no election that is taking place,
the same money that's being wasted on endorsement processes is the same money that would have provided medicine to a hospital. So he would have not said that because he was part of endorsement that took place. So here they see when you have no pockets, then they create pockets so that you are keep busy thinking of what had been said by them. They create things that will not even have a positive impact on our people. All the negative impact that are created by them. So we cannot say what he said is true. Thank you. All right, thank you very much جيمس دور ده تعليق برضو بتاعه هناك اي راديو. ايوه نعم انا منو؟ معاك جيمس مبور. ديفيد مبور؟ جيمس مبور. جوزيف اتفضل، متصل من وين؟ واو نعم اتفضل. والله يا مانويل اللي بونغ قال أصل النير بتاع دولة تاني قاعد يجي. أصل لو أنت سألته هسه قال يال بتاعك هسه قاعد معك وبقول يال بتاعه ما في هنا. الكمين بتاع الجنوبيين كله قاعدين مقاولين. لو قول يال بتاعه قاعد برا ويقول لأجانب قال الناس يجي سبب. هو يال بتاعه سكن برا لشنو؟ هو جو سكن برا عشان عامل بتاع جنوب كاب. لازم ما بتكلم ثابت. أول حاجة لو الناس حكمين ده لو إنه حق ليه يجيب يال واول؟ ما في زول يجي يحكم جنوب مقاول. أصل حكمين ده كله مقاولين. أصل لو أنت سألته أصل الجد بتاع السوق إنه ده الجد بتاع السوق بتاع جنوب. لو أنت سألته أصل سير مكان هو بعرف سير الجد بتاع يوغندا بس سير بتاع الجد بتاع خين يا هو بعرف لازم بعد نقل قروش لدولة تاني ويقول قال أنا شغالي تقول وين هنا ده بس الشعب الجنوب بس أو الناس تعبانين لازم ما بعرف حقوق لو كان يعرف حقوقهم كان ما يقول لي عسى يا كلام أنا قلت. alright جوزيف كلام بتاعك واضح وفي محله. القادة بيتكلموا لكن بتلقى انه عيال بتاعهم قاعدين برا جنوب السودان. Let's read few comments here on our Facebook page as well. Dianyi Deng said good morning. Emmanuel, I'm watching live from Awil East County. Greetings to all listeners and callers of I Radio. Al Sura said my problem is that Juba University has dirty toilets. That's a comment there on the issue of university. Johanna Alessandro said good morning Akile, my greetings going to all South Sudanese across the country. I'm watching you live from wow. Justin Darius Bashir said فعلا أكثر من باع الوطن وكثر من خانوه. صحيح لا يوجد في جنوب السودان رجال دولة وطنيين. وبيقول بيتكلم في موضوع بتاعت رجال دولة وطنيين شرفاء بالمعنى الحقيقي أمثال إبراهيم تروري ومحمد محتير وبول كاغامي ولي كوان ليو. Daniel Chol said watching us live from Ethiopia Gambela region Jawi refugee camp there. Tarir Giel said good morning watching you live from Ethiopia. Dail Deng said good morning Emmanuel and all the listeners of I Radio. I'm watching you live from the University of Juba. Someone here is sending a message across the world, especially my family members in Wow, Stephen Rodolfo, Andrea from Hysora, Juba. This is Sadi. Another one here, Ustaz Gadwich said watching us live from Addis Ababa. I miss you guys in Juba. Ayuel Athian said good morning I Radio. I'm watching you live from Nairobi. Dr. Samuel Maria Ring from Turalei said good morning Joseph from Turalei. We are doing well.
And the only challenge people are facing is the high prices in the market, of course, of the goods or the commodities. Bol Majok said, good morning. I'm watching you live from Irol West. Good morning, iRadio. I'm watching from Juba. This is James Garang. Michael Yani said, good morning to Emmanuel and all iRadio listeners. I'm watching you from Kigali, Rwanda. Regards to all my stepfather in Juba, Joseph Lagu. Regards to my family in Rhino Camp, my beloved mom, Susan Dudu, and also my brothers and sisters. Yes, we'll leave it there for now. A few seconds to the top of the hour. Up next, news in English, and I'll be right back in the second half of the Dawn. Don't go away. This is the Dawn program, a live broadcast from the capital, Juba. Good morning, it's iRadio. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity